open in about 7 minutes. ఇవి దీనికన్నా బాగుంటాయి సో బాగుంటాయి. After you have fed these animals, please make sure that your tray makes it into the trash, right? We do not want to litter. Littering will affect all the wildlife around us, not just the ones here at the park, but also the ones that do live in the ocean nearby. So please make sure that your ఆల్మోస్ట్ సేమ్ trash is making it into the proper location. We also have a hand washing station over here on the left hand side. You wash your hands after and the restroom as well. You just really మేక్ కూడా హాయ్ హాయ్ దాదా ఇలా వెళ్ళిపోయింది. Now these birds come out of nowhere, so kind of always keep an eye out before you take a fish out of your tray. You can also just hold your hand over the top of your tray or fold that tray up like a taco. The birds will come take it right out of your hands, and we want to make sure that we're all being safe. And then our friends in the water, those seals and sea lions, get their nice little snack. దీని చూడండి పింక్ కలర్ ఉన్నాయి. అవును రా భలే ఉంది. పింక్ ఐ ఇది ఒక రకంగా అనిపిస్తుంది చూడు. చూస్తున్నాయి నాన్న ఫుడ్ వేస్తామేమని. ఈ కొంగలు కూడా ఫుడ్ కోసమే చూస్తున్నాయి. వాటికి ఫుడ్ వేస్తే అవి తినాలని చూస్తున్నాయి.